ওকে, শুনতে পাচ্ছ তোমরা? হ্যালো তানিশা, কেমন আছো? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি স্যার, আপনি কেমন আছেন? ওকে, আমি ভালো, এখন একটু সুস্থ আছি। আচ্ছা, গতকালকে আইআইটি নিয়ে কোনো প্রবলেম ছিল বা ওই দুইটা চ্যাপ্টারে কোনো সমস্যা ছিল? হুম, গতকালকে আইআইটি তে কোনো সমস্যা বা ওই দুইটা চ্যাপ্টারে কোনো প্রবলেম ছিল? হ্যালো স্যার আমার কোনো প্রবলেম ছিল না। মাহাদিয়ার কোনো সমস্যা ছিল আইআইটি তে গতকালকে? স্যার আপনারা তো কালকে সলভ করে দিয়েছিলেন আমাকে, তাই না না? না, মানে রাতে যে আইআইটিটা ছিল সেটা তো পরশু দিনেরটা সলভ করলাম, রাইট? Um, স্যার ইয়েস স্যার। গতকালকে আইআইটি দিয়েছো, দেও নাই বোধহয়? না স্যার। চ্যাপ্টার ওয়াইজ কিন্তু 2 চ্যাপ্টার করে, মানে সেলফ স্টাডি দেওয়া হচ্ছে, 2 চ্যাপ্টার পড়ে সমস্যাগুলো জানানোর কথা বলা হচ্ছে, তোমরা কিন্তু জানাচ্ছ না প্রবলেম গুলো কি কি আছে। স্যার আমি তো স্যার মানে এখন স্যার আমি হলো সবগুলো চ্যাপ্টার মানে নিজে থেকে করছি স্যার। এরপরে স্যার আপনাকে আমি হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠিয়েছিলাম স্যার প্রবলেমস গুলো নিয়ে স্যার। তো লাইক এই জন্য আমি পরীক্ষাগুলো দিতে পারছি না মূলত। মানে থার্ড ফোর্থ চ্যাপ্টারের? ইয়েস স্যার। না মানে না না, থার্ড ফোর্থ না স্যার। তাহলে মানে স্যার আমি যেগুলো চ্যাপ্টার করছি স্যার আমি মানে মানে প্রথম থেকে একটা চ্যাপ্টার শুরু আমি করতে বলি, মানে এক একটা স্টুডেন্ট যদি যার যার মতো আলাদা আলাদা পড়ে, হ্যাঁ, তাহলে টিচারদের পক্ষে কি আলাদা আলাদা করে পড়ানো যাবে? আমরা তো এক দিক থেকে যাচ্ছিলাম এখন, ঠিক না? দুইটা Yes, sir. তুমি যে চ্যাপ্টারের প্রবলেম গুলো দেখাচ্ছ বা রেশিওর প্রবলেম, জিএসএম রিলেটেড প্রবলেম, রাইট? জিএসএম কোনটা? Yes, sir. স্যার থ্রি ডাইমেনশনাল অবজেক্ট সরি? স্যার থ্রি ডাইমেনশনাল অবজেক্টের মধ্যে জিএসএম। আচ্ছা আচ্ছা, তো তোমার যে জিএসএম এর আলোচনা যেমন কিছুদিন আগে হয়েছে, তখন তুমি বোধহয় ক্লাস করো নাই, রাইট? আচ্ছা, না স্যার এখন তুমি করেছি যদি আমি। আলাদা আলাদা করে না করোই, যদি তুমি এই যে ইয়ের সাথে, প্রোগ্রামের সাথে যাও, তাহলেই তো করা যাবে। এখন এক একজন স্টুডেন্ট যদি একদিনে ধরো এখন করতে বসলা এবং এক একজন এক এক প্রবলেম দেখাবে, তাহলে কি সবাইকে কমিউনিকেট করা যাবে? সম্ভব হবে সেটা? না হবে। স্যার। কি করতে হয় ক্লাসে, যে টিচার বা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে একটা সার্টেইন টপিক দিয়ে দেয়, সেই টপিকে ইনভেস্টিগেট করতে বলে স্টুডেন্টদেরকে যে কি প্রবলেম আছে, তখন সেই অনুযায়ী সবাইকে ওই নির্দিষ্ট চ্যাপ্টার বা বিষয়বস্তুর উপরে, টপিকের উপর সে প্রবলেমটা সলভ করে দেয়। বুঝতে পারছি কথা? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, আমরা যাচ্ছিলাম যে ফার্স্ট সেকেন্ড হচ্ছে, থার্ড ফোর্থ হয়েছে, রাইট? আজকে যেমন কি আছে, 4 5 ইয়েস 5 6, স্যার। আজকে হচ্ছে 5 6, রাইট? হ্যাঁ, স্যার বলো। আমার গতকালকে আইটি থেকে একটা প্রবলেম ছিল স্যার। স্যার আচ্ছা, নাম্বার 7টা স্যার, কোয়েশ্চেনটা আমি বুঝতে পারি। নাম্বার 7 ইয়েস স্যার। গতকালকে আইটিতে। ইয়েস স্যার। নাম্বার 6 পেরেছো সবাই? নাম্বার 7 আমি নিয়ে আসি। মাহাদিয়া, কি সমস্যাটা বুঝতে পেরেছো? ইয়েস স্যার। যে যদি তুমি র্যান্ডম ভাবে প্রবলেম দেখাও, হ্যাঁ, র্যান্ডমেরও সুযোগ পাবো আমরা আমরা হয়তো 4টা 5টা চ্যাপ্টার একসাথে দিব, হ্যাঁ। এখন যেমন 2টা করে চ্যাপ্টার চলতেছে, রাইট? এরপরে কি এটা আর কয়েক 2-3 দিনের মধ্যে শেষ হলে 10 তারিখের পরেই দেখা যাবে ওইভাবে 4টা 5টা হবে, একেবারে র্যান্ডম হবে না, বাট 4-5টা চ্যাপ্টারের উপরে মানে গ্রাজুয়ালি তখন কমে আসবে সংখ্যাটা, সমস্যার সংখ্যাটা তখন হবে। এটা ছিল তোমার প্রবলেম নাম্বার 7। ইফ অল দ্য প্রাইম ফ্যাক্টরস অফ এ নাম্বার আর কন্টিনিউ ইন আনাদার নাম্বার, then what relation can be built between the first number to the second number, right? One is actually the factor of the others, ব্যাপারটা বুঝাই। যেমন তোমার হচ্ছে যে আমি একটা নাম্বার লিখলাম 6, এখন 6 এর প্রাইম ফ্যাক্টর কি কি? 2 multiplied by 3। ইয়েস স্যার। নাও আমি 12 এর 12 নেই নাই, আমি 12 না নেই, আমি 30 নেই। 30 এর মধ্যে কি থাকবে? 2 multiplied by 3 multiplied by
5. So the prime factor that makes the number, the prime factors of a number are contained in another number. Another number মানে এটা another number কোথায় আছে 30 তে, right? So what relation can be built between the first number to the second? The first number is the factor of the second number, right? So Yes. 6 is the factor, এটা হচ্ছে যে তোমার ক্রিয়েটিভ ভিজুয়ালাইজেশন কোশ্চেন, হ্যাঁ, লিঙ্গুইস্টিক ইন্টেলিজেন্সের উপরে ক্রিয়েটিভ ভিজুয়ালাইজেশন করতে হয়। তোমাকে এখানে কোনো মানে সংখ্যা দেওয়া হয় নাই, but so is the factor of 30, right? For Yes, any sir. case of the যে কোনো নাম্বার, what we need this actually, why we need this actually, because of যে আমরা যদি এই ধরনের, এটা হচ্ছে একটা ইউনিভার্সাল প্রিন্সিপাল, ফ্যাক্টর এবং মাল্টিপল, যেটাকে বাংলায় বলে গুণনীয়ক এবং গুণিতক বা উৎপাদক এবং গুণিতক। ফ্যাক্টর এবং মাল্টিপলের এটা হচ্ছে একটা ইউনিভার্সাল রিলেশন, রাইট? If you really want to say that whether 18 is a factor of 54 or not, then we must have to check that how we can made using prime factor, right? So আমরা 18 কি করতে পারি, 2 multiplied by 3 multiplied by 3, right? Now if you go for the 54, then you're gonna write down 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3, right? Yes, So that's sir. what it is. So now we can see that we have these all prime factors of 18 that we are actually composing here to make this composite number, right? We have these all prime factors here. So we can say that 18 is the factor of 54, so that the identity of 54 is the multiple of 18, right? Multiple of 18. Or if we want to say that whether 54 is the multiple of 2, yes. Whether 54 is the multiple of 6, yes. Whether 54 is the multiple of 9, yes. Whether 54 is the multiple of 27, yes. Whether 54 is the multiple of 18, yes, right? And so this is what we can make from the number, from these prime factors, right? Yes, sir. তো 54 এর মধ্যে আমি যতগুলো নাম্বার এর প্রাইম ফ্যাক্টরস এর প্রাইম ফ্যাক্টরস এর প্রাইম ফ্যাক্টরস এর প্রাইম ফ্যাক্টরস এবং 18 এর, রাইট? So these are the factors of 54. So if you really want to find out actually all the factors of a number, or if you really want to find out the answer for this sort of question, that 18 is, whether 18 is actually the factor of 54 or not, then we really need to understand this theorem or kind of universal rule, right? So এই ধরনের রুলগুলোকে এভাবে ভিজুয়ালাইজ করতে হবে, তোমাকে এক্সাম্পল ক্রিয়েট করে নিজের মধ্যে ভিজুয়ালাইজ করতে হবে নিজের ভিতরে। তাহলে এরকম কোশ্চেন আসলে লাইক আমাকে নিজে ভিজুয়ালাইজ করে দেন লাইক নাম্বার নিয়ে, রাইট, দ্যাটস ইট। এই ধরনের কোশ্চেন তো অবশ্যই এই ধরনের কোশ্চেনের পরিমাণ হচ্ছে at least 15 মার্কস এর থাকবে, at least, হ্যাঁ, at least 15 মার্কস ওভারঅলি, বড় ছোট মিলে, মানে 1 মার্ক 2 মার্ক 3 মার্ক 5 6 মার্কের কোশ্চেন এরকম মিলে at least তোমার 15 মার্কস এর কোশ্চেন থাকবে এই ধরনের, whether you really have that intelligence or not, right? They will check it, ঠিক না? তুমি ধরনের একটা স্কলারশিপের জন্য পার্টিসিপেট করবা, তুমি এমনি তোমাকে দিয়ে যাবে ঘরের মধ্যে, তা তো হওয়া উচিত না, উচিত কি? উচিত না। সো দ্যাটস হোয়াট ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি। তো তোমার এটা হচ্ছে বিষয় না। আমি আরেকটা প্রশ্নের জন্য দিতে যাচ্ছিলাম, সেটা নাম্বার 6 একটা কোশ্চেন ছিল, ঠিক না? Yes. নাম্বার 6 একটা কোশ্চেন ছিল, সেটা ছিল এমন, নাম্বার 6 কি পারছো সবাই? ছিল বোধহয় এরকম যে 6, আমি দেখিনি একটু, এটা 7 8 11, 7 8 11 ছিল। 7 8 11, তারপরে ছিল একটা বক্স, তারপরে ছিল আরেকটা বক্স, রাইট? এন্ড ইনস্ট্রাকশন ছিল এরকম যে for the given data the mean is 11 and the median is also 11, right? Yes, sir.
solve the problem filling the empty boxes. I mean, and what are the possible numbers we can use to fill the boxes so that actually we can meet this condition, right? Okay, how we can deal this sort of question? Now, we need all these number. If we want to have a mean 11, that we imagine that all these number are 11. Okay, but in reality, it is not 11, right? Yes, sir. In reality, it is not 11. If all these 5 numbers are 11, the mean must be 11, the median must be 11, as 11 is the middle, right? We have only 5 numbers. So if we organize them in ascending order, then the middle one will be the median. So from this setup, we can say that 11 is the median. However, that's not the problem, because if we just put some number that is less than 7 here, then we can actually make a different median. However, but the question is asking us to how 11 can be median. So let's go for a very quicker way. Now let's think that we have all these 5 numbers are 11. Are you getting my points? Yes, sir. Yes, sir. Now we'll check that 7 is how much less than 11? 4, right? Yes, sir. Okay, now we'll add this 4 with this one, and we'll put here 15. I mean, the amount is short in 7. We'll add this with the 11, and so the number is going to be 15. Now, if we just add 7 and 15, 7 plus 15 is going to be 22. And since the number, there are 2 numbers, so divide by 2, we're gonna get 11. So now we can ensure the mean of the first number and the last number is 11, right? Yes, sir. Now, how much 8 is shorter than 11? That is 3, right? 3. So if we add 3 with this 11, we're gonna get 14, right? Now, if we add this 8 and 14, we're gonna get 22. And if you divide by 2, then we're going to get 11. That means we're having an average. Now we have the average of these 2 number is 11, of these 2 number is 11, and we have 11 in the middle, right? Now this is the answer, actually 14 and 15. And the median is 11 because they are already in ascending order, and 11 is the middle, right? Yes. Now, if we think that, okay, I'm going to add these 4 and 3 and get 7, and I want to add these 11 and 7, and I'm going to write down here 18, right? 18. Now, no, I mean, this one single number actually can solve the whole, right? 18. এখানে কত আসতেছে? 14 plus 15, 29. এই দুটোর summation কত হতে হবে? 29, right? If you just Yes, write down in this box, I mean, instead of 15, if you just write down 18 here and put 11 here, then this is 11, this is 8, and this is 7. Still, the median is 11 and the mean is 11. It's because of that. However, they are together, they are short. I mean, 11, 11, 20, 22. And if we have actually the 7 and 8 together is 7 shorter than this 22, right? So 11 plus 18, 18 day. I mean, as we have to have a summation of these 2 numbers 29, right? 14 plus 15, and it is 29, right? Yes, sir. So if you just split these 29 into 18 and 11, it is also can be the answer, right? If you write down 17 and 12, that also be that will also ensure this condition, right? If you write down 16 and 12, 13, that will also be a correct answer. So there are 4 set of correct answer: 14, 15, 11, 18, 12, 17, 13, 16. Got that?
Even Yes. if you write down here 2 and here 27, I mean, if you write down, if I split this 29 into two different number, one is 2 and another is 27, in that case, we are also going to get the mean is 11, but not the median. Because the 2 is less than 7. So once we go for once we put the number 2 in front of these, so the 8 is going to be the median. So we cannot actually split 29 in any way. We just have to think that we can split them either 11 or more than that, right? বুঝতে পারছো? এখানে Sir. যদি লিখতে হয় 11 কে যদি এই জায়গায় রাখতে হয়, তাহলে আমাদের কি করতে হবে? 11 হচ্ছে বড় সংখ্যাতে স্প্লিট করতে হবে 29 কে, right? And we can actually do it in 4 different way, right? 11, 12, 13, 14, 18, 17, 16, 15. Got that? বুঝতে পারছি? Yes. Yeah. Okay, now আর কোনো প্রবলেম ছিল কোনোটাতে? হ্যালো, Okay. কোনো প্রবলেম ছিল না কোনোটাতে? আচ্ছা, I want to discuss about one thing. আমরা properties of parallelogram পড়ছিলাম, ঠিক না? Yes, sir. So this is the parallelogram, and I want to check that whether এর মধ্যে ক্লাস গ্যাপ দিও না, এর মধ্যে ক্লাস গ্যাপ দিও না, কেউ ক্লাস গ্যাপ দিলে পারা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, মানে তোমরা কিন্তু কয়েকটা ক্লাস দুইজনেই গ্যাপ দিছো এবং তখন মুশকিলটাই পড়তে হচ্ছে আমাকে। আমি কিন্তু কিছু জিনিস তোমাদের ক্ষেত্রে পিছায় গেছি, বুঝতে পারছি কথাটা? Okay, so what is the fundamental law of parallelogram? How we can say that a quadrilateral is a parallelogram? Or when we are going to say that? What condition we have to ensure in order to do that? Anybody? Okay, I'm going to write down in different way, right? In 2 or 3 different laws, I mean, that can ensure a quadrilateral parallel, right? I would say one pair of opposite sides are equal and parallel. Equal and parallel. And I want to say that if you find in any quadrilateral, if one pair of opposite sides are equal and parallel at the same time, this will ensure that that quadrilateral must be a parallelogram. বুঝতে পারছি? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Okay, এখন এই কথাটা কি আসলেই বুঝতে পারছি নাকি তোমরা ঘুমায় যাচ্ছ? কেমন যেন গায়ে শক্তি নাই, খাইতে দেয় না, এরকম কি? Is there any kind of problem? You can actually share with me. I can call your parents that okay, feed them better food, Horlicks or some kind of cornflakes. Okay, okay, or ensure 1 dozen of egg per day. Do you need that support? No, sir. Then I want actually louder voice. You got that? Yes, sir. ওকে, তোমাদের বাংলা মিস তোমাদের জন্য বিস্কুট অফার করতেছে, দেখি বিস্কুট খাওয়াই দাও তাহলে। কি পপস, কি 5 টাকা দামে? You want that pops? Yes, sir. মা দিয়ে অলরেডি খায়, রাইট? তানিশা হচ্ছে বলতেছে না, পপস খাইলে যদি আবার কি হয়ে যায়, ক্রিস্পি। ওকে, now what we can is there only one rule? No, there is not one rule actually. We can say both pairs of opposite sides are equal. যদি এটাও আমরা পাই যে
এই যে এই অপোজিট সাইড গুলো ইকুয়াল এবং এই অপোজিট সাইড গুলো ইকুয়াল, তাহলেও কি হবে? This quadrilateral is going to be a hello Yes, Parallelogram. parallelogram, right? Yes, I mean, sir. if not these, if we have this information that we gathered that for a parallelogram, actually, we have this information that the both pair of opposite sides are equal, then we can say, oh, this one is a parallelogram. This quadrilateral must be a parallelogram. However it looks in the figure, that's not our concern. What the information we have mathematically or geometrically, that's our concern, right? আমার দেখতে কেমন লাগলো ছবিটাকে, জিওমেট্রির ক্ষেত্রে তোমার কেমন দেখতে লাগতেছে ওই ছবিটাকে দেখতে, তোমার মনে হচ্ছে যে ইটস লাইক এ মাঙ্কি, সো ইটস এ মাঙ্কিলেলোগ্রাম? নো, ইটস নট এ মাঙ্কিলেলোগ্রাম. You can only actually define about the size or shape of a geometric figure once you have proper information, right? বুঝতে পেরেছি? Yes, ওই কি বলে, কে চিৎকার করে, এটা কি? Okay, or both pairs of opposite sides are parallel. If this, that is also going to say us that, okay, this quadrilateral is a parallelogram. So I'm going to write down this. This is very important actually for us to understand, because a parallelogram এর পরে কিন্তু আমাদের ওই যে আরো চারটা কোয়াড্রিলেটারাল, তিনটা কোয়াড্রিলেটারাল সেটা এবং ট্রাপিজিয়ামটা পড়তে হবে, because they're going to be asked to find out actually the area of certain shapes, and সেখানে এটাই ঝামেলা লাগাবে, এই কোয়াড্রিলেটারাল ঝামেলাটা দিবে, because কোয়াড্রিলেটারাল ডিসকাশন চ্যাপ বইতে নাই, কিন্তু কোয়াড্রিলেটারাল শেপস আছে বইতে অনেক ভরপুর, রাইট? So rectangle, yes, sir. square, or things like that, actually you can find out in the whole book, and we have to learn this, right? কিছু Sir. out of the box বলো স্যার আমাকে 5 মিনিটের ব্রেক দেওয়া যাবে? তোমাকে? Yes, Oh, sir. yes, sure. তোমার জন্য 5 Thank মিনিটের you, ব্রেক, sir. 5 মিনিটের ব্রেক।
স্যার
জয়েন করছো তোমরা? হ্যালো। Yes, sir. Yes, sir. নাও হচ্ছে যে জাস্ট আমাকে একটা মিনিট। Okay, let's go for the discussion. Okay, so now we have three different ways that help us to identify a quadrilateral, whether it is a parallelogram or not, right? Why it is Yes. important? Because we're gonna learn about square, rectangle, and rhombus, and all of them are parallelogram, and some quadrilaterals are there, those who are not actually a parallelogram. And how do we identify those, right? We use this shape actually to solve our everyday problems, like we were constructing house or bridges, roads, and so many things actually. So we need this. Okay. So now, under the light of these three, if I just put this one, number one, tahole, what do you need to investigate about this quadrilateral? It says that one pair of opposite sides are equal and parallel. So if we have this information that AB is equal to CD, and at the same time we have this information that AB is parallel to CD, then this is a parallelogram, right? বুঝতে পারছেন? Yes, sir. অথবা either these one or these one, AD is equal to BC and AD is parallel to BC. Either this one or this one, right? Yes, sir. Either or. I mean, we're looking for one about one pair of opposite sides. AB is opposite to CD. These are opposite lines, right? And these are also opposite lines, right? I mean, BC and AD. Okay, opposite means what? In front of me or in against of me, right? Yes, sir. So so the first one actually, if we really want to identify a quadrilateral, whether it is a parallelogram or not, we'll look for this information or this information, right? And second one, if you go for the second one, both pairs of opposite sides are equal, right? Mhm. AB
AB is parallel to AB is parallel to CD, and at the same time we have to have this information that BC is BC is parallel to hold on. Okay, 5200 করা হবে। BC is parallel to AD. AD. If we have this information, then we can say at the same time, I mean, both pair of opposite sides are equal. I mean, we don't have to put a 1 and 2. This is the only, right? Okay, now if we have or if we have this information that AB is equal to CD, and at the same time BC is equal to AD, যদি এটাও থাকে আমাদের কাছে তাহলে আমরা বলতে পারবো কি that is a parallelogram, right? Yes. And once a quadrilateral is a parallelogram, what next? What is the next? I mean, in a parallelogram সম্পর্কে পড়ছি, but once today I ask you actually about the thing, you didn't answer me anything, right? So what does it mean actually that you don't know anything about parallelogram, right? If it is a parallelogram, then what are the basic information, basic properties of parallelogram? That is really important for us to know, right? Okay, so basic properties of parallelogram. Are you feeling bored? কি বলেছেন? Feeling bored about parallelogram? I'm feeling exciting that I'm informing you this interesting story, right? Okay, let's go for the labeling of the points, labeling of the figure. Okay. A, B, C, and D, right? So the first important thing actually, that once we have identified a parallelogram, then the opposite sides are equal, opposite sides are parallel, right? Yes, sir. So in any way we find it out, so that's true that opposite sides are equal and opposite sides are parallel, right? Parallel. So once we have these, then we can say that both pair, once we are ensured little information that this is a parallelogram, that we can say both pairs of sides, opposite sides, are equal and parallel, right? Number one. Number two, opposite angles are equal. What does it mean actually? If you say opposite angles are equal, okay, I'm going to fill those, I'm going to write down geometric information for the line, and so I'm leaving a blank line. Okay, so you also leave a blank line, then you go write down 3, right? Okay, adjacent sides are not equal, right? Yes, sir. So we are Yes, going to leave one line to write down a geometric notation, and then we go for leave the line for that, and then we go for the number 4, right? Angles adjacent to one side are supplementary. Whoa, that is a very interesting thing. Supplementary, right? Do you understand Yes, sir. supplementary? Do you understand supplementary?
Do you understand supplementary? Yes, sir. What does it mean actually? Once we say supplementary. Sir, one. Sorry? When the Please. sum Sum of two angles 180 degree, right? 180 degree. Why you are actually behaving like that you don't know? Angles adjacent to one side are supplementary. That's another information, right? These are the basic thing actually. Once these thing are actually basic, right? So I didn't leave any line for the first one because we have written down over there, right? Yes. What it means. So that's why I didn't leave any line over there because I don't want to waste any time. So now opposite angles are equal. What does it mean? It means if the value of this angle is x degree, the value of this angle is also x degree. Okay. If the value of this angle is y degree, the value of this angle is also y degree. And how we can write down the geometric notation for this? That is angle ABC, is equal to angle CADC, right? Angle ADC, right? Angle Yes. ABC is equal to angle ADC. And at the same time, we have another pair of angles that is That is the angle BAD. BAD. Angle BAD is equal to BAD DCB. is equal to angle BCB. Got that? Yes. Which I actually note here as y degree, right? Adjacent sides are not equal. That means AB is not equal to BC. And in the same way, BC is not equal to CD. Because they are adjacent. AB is adjacent to BC, BC is adjacent to CD. And CD is adjacent to AD. CD is not equal to AD. And at last, AD is adjacent to AB, so they are not equal. AD is not equal to AB, right? বুঝতে পেরেছি? So these are Yes, adjacent sir. sides are not equal. Angles adjacent to one side are supplementary, right? So what does it mean? I mean, here I have written down X and Y. These are the angles adjacent to one side BC, right? So we can write down here angle ABC and angle BCD are adjacent to the side BC, right? They're adjacent to BC. So sum of these two angle is always BC. Sum of this angle is always, oh, I'm sorry, plus BCD is 180 degree. And we do know actually if this, I mean, these are what? 180 degree, right? The sum of these two angle. 180 degree. So now if I actually really so if I just move these, I mean rotate these, now this is a parallelogram, right? And these are parallel lines. Since we said the opposite pairs of lines are parallel, so we can say this AB is parallel to CD, and so these are the interior angles that are on the same side of the parallel lines, right? So they are, so this law actually is not new to us, right? This law is not new to us. We already know that once two sides are parallel, if there is a transversal, here BC is the transversal for these two lines, and the X and Y on the same side of the transversal, so the sum of these two angle must be 180 degree, right? And in the way we can say this two angle is sum of this two angle is also 180 degree because they are adjacent. Here while we are learning parallelogram, we are learning in the way that the angles adjacent to one side are supplementary, right?
Okay. Yes, sir. So in that case, we Yes, can sir. say angle BCD plus angle CDA is also 180 degree, right? And we can also say angle CDA plus angle DAB. I mean these two, right? CDA and Yes, these sir. two, right? These two. I mean this one, X and Y. So X and Y and X and Y and X. I think it was said right now, right? ठीक ना? Yes, And sir. we can Yes. say angle DAB plus angle ABC equals 180 degree, right? Got that? লিখতে পারছি? Yes, sir. হ্যালো 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 Yes, sir. আমরা Yes, একটা ভালো করে sir. জানলে সবগুলাই ভালো করে জানবো, রাইট? একটা যদি ভালো করে জানতে পারি সবগুলাকে জানা আমাদের সহজ হয়ে যাবে। I mean rectangle, square, rhombus সবগুলাই কিন্তু parallelogram. They all do meet this 1, 2, 4. They all the I mean rectangle, square, and rhombus actually will follow these 1, 2, and 4, right? Now not number 3, right? Because the for square and rhombus this is not true, right? For square and rhombus this is not true. So from that perspective, the basic laws of parallelogram, from this perspective, actually all that 3 also parallelogram at the same time, right? They are a special kind of parallelogram. So this is what actually, what is the name of this line segment? What's the name of this line segment? Can you say that? Was the name of the line segment? The diagonal. Diagonal, but where is your voice for last few minutes? Sir, জি বলো। ও স্যার মানে আমাকে কিছু বলছেন স্যার? হ্যাঁ, আমি তো বারবার একটা কোশ্চেন করতেছি যে এটার নাম কি, লাইন সেগমেন্টের নাম কি, এসির নাম, এসিটা কি? স্যার ডায়াগোনাল স্যার বলেছিলাম তো। Diagonal. Tanisha, Yes, sir. you there? Yes, Who is sir. disturbing you? Sir, no one. But I'm listening a voice. I know, Sir, it's not from my side. but it's here, Mahadia. নো স্যার। সবসময় এই তানিশারে জিজ্ঞেস করলে বলে মাহাদিয়ার দেয়। ওকে, I will আমি জুমে দেখবো, জুমে ডেটা Sir, থাকে, আপনি নিজে দেখেন স্যার, এটা আমার ওখান থেকে আসছে না। বাট আমি তোমার আব্বুর কণ্ঠ শুনতে পাই আমার কানের কাছে, কেন জানি জানি না। আমরা Sir, লিসেন then this is your problem. Oh, this is my problem. Yes, sir. Okay, is he actually near? Okay, now let's talk about diagonals, right? Now, what about the diagonals of diagonals rule? About the diagonals, I'm going to about the diagonals. Okay. Number one হচ্ছে যে the first thing that is followed by all the parallelograms, I mean square, rectangle, and rhombus, right? They are also parallelogram, but this is the basic parallelogram, right? I mean number 3 হচ্ছে যে তোমার number 1 হচ্ছে কিরকম, সেটা হচ্ছে যে diagonals bisect each other. What does it mean? Okay, leave one line to write down the geometric notation for this. Okay, diagonals of parallelogram are not equal. Okay, Yes. we just hold on.
Okay. Diagonals are not equal. Okay, diagonals are not equal. Okay, and for parallelogram, diagonals do not bisect the angles at the vertices. বুঝছি না, tough, difficult to understand. First of all, diagonals bisect each other. তার মানে হচ্ছে আমি যদি চিন্তা করি যে this is what actually we're going to write. স্যার নাম্বার 3 টা বুঝতে পারেন Okay, number one, the diagonals bisect each other. So they are intersecting here, and this intersecting point is a bisecting point. Once we say bisecting, that means we do mean actually they are divided into two equal parts. yes, I mean, if it is O, I must have to make the line thick. Okay, if it is O, then BO and DO is equal, right? BO yes sir is equal to DO. That means O is the midpoint of BD. কি বলা যায়? O is O is the the Point of BD. midpoint of BD. যখন bisect বলবো তখন এটা বুঝবো আমরা, midpoint of BD. And at the same time, we do have another diagonal, that is AC, and that is also divided into two equal parts, where AO is equal to CO. And here is also O is the midpoint of AC. বুঝতে পেরেছি? Yes, yes. Diagonals of parallelogram are not equal. That means BD is not equal to AC. Their length are not equal, right? Yes. Now, once we say that diagonals do not bisect the angles at the vertices, that do mean that this, if this one is X, this is not X, this is something Y, right? I mean, they are not equal, right? They are not equal. If this one is X and this is not X, this is Y, right? বুঝতে পেরেছি? If this one is A, then this is not A, this is B. If this one is A, then this is not A, this is B, right? So we can say, in short, we can say the angle X is not equal to angle Y. That means this angle is not bisected, right? And at the same time, angle A is not equal to angle B. এখন তোমরা চিন্তা করছো যে আমি এখানে x লিখলে এখানে x লিখছি কেন? Because this angle and this angle is equal. Why they are equal? Why they are equal? বলো। স্যার আমি পারবো স্যার একটু বলো। alternate angle হ্যাঁ, বুঝি নাই? alternate angle Alternate angle, that's true. That is true. That is true, right? They are alternate angle. They are alternate angle. So because these are parallel lines, right? I mean, the opposite lines are parallel in a parallelogram, right? yes sir So these are parallel line. I mean, this is parallel to that one, right? So this is going to be the alternate angle because this is going to be the transversal, and the angles এগুলো হচ্ছে interior alternate এর মধ্যে পড়বে, ঠিক না? yes sir interior alternate B, C, and D, right? So Yes, if sir. let's do this. Now, two alternate angle. বুঝতে পেরেছি? yes sir yes sir এখন আমরা প্রায় বলি, ধরো যে কোন একটা মানুষকে উল্টা করে রাখলে তুমি কি বলবা এটা একটা কাও? no sir ওকে, মানুষকে উল্টা করে রাখলেও তুমি কি বুঝতে পারবা? ঠিক একটা মানুষ উল্টা পাল্টা করলে তোমাকে বুঝতে হবে, এরকম করে রাখলে তোমাকে বুঝতে হবে
এরকম করে রাখলেও বুঝতে হবে। এটা কিন্তু তুমি 3 বছর বয়সে শিখেছো, তা জানো? স্যার তুমি কিন্তু সত্যি। 3.5 বছরের মধ্যে এটা শিখতে পারো, তোমার ব্রেন এটা শিখছে। বাট যখনই বই পুস্তকে দেওয়া হয় তখন বলে আমি পারতেছি না, আমি বুঝতেছি না। এটা হচ্ছে আলসেমি। হ্যাঁ, এটা কি সেমি? আলসেমি। আলসেমির জন্য আমরা বুঝতে পারি না যে ওকে এটা আমি তো শিখছিলাম এরকম, এরকম তো বলছিল স্যার অল্টারনেট অ্যাঙ্গেল, এখন এরকম দিয়ে অল্টারনেট অ্যাঙ্গেল কেন বলে, এরকম দিয়ে অল্টারনেট অ্যাঙ্গেল কেন বলে, বা এরকম দিয়ে অল্টারনেট অ্যাঙ্গেল কেন বলে, রাইট? we just can move, but they are not actually losing their principles. Okay, কথা বুঝতে পারছি? Yes, sir. Yes, হচ্ছে sir. এই অপোজিট সাইড, এই ট্রান্সভার্সালের অপোজিট সাইড, ডায়াগোনালস এর অপোজিট সাইডে যে অ্যাঙ্গেল গুলো তারা ইকুয়াল হবে, বাট প্যারালেলোগ্রামে ডায়াগোনাল কি করবে না? ডায়াগোনাল Equal হবে না। হচ্ছে যে তোমার এই ইয়ে না, ডান এই পর্যন্ত বুঝতে পারছি। And আমাকে দয়া করে তোমরা কালকে নিশ্চিত করো যে আজকে আমরা প্যারালেলোগ্রাম সম্পর্কে যা পড়লাম এটা যেন কালকে মনে থাকে। কথা বুঝতে পারছি? হ্যালো, Yes, sir. বুঝতে Yes, পেরেছো? sir. তাহলে Yes, আজকে sir. যে 2টা চ্যাপ্টার দেওয়া আছে র্যাপিড ম্যাথে, সেই 2টা চ্যাপ্টার পড়ো এবং সেই 2টা চ্যাপ্টার সম্পর্কে এটা আইআইটিটা দাও, এবং তারপরে কালকে আরো প্রয়োজনীয় সম্পর্কে ইনভেস্টিগেট করো এবং আমাকে কালকে ওই চ্যাপ্টার 2 সম্পর্কে সমস্যা জানাও, এবং তারপরে আমরা পাশাপাশি হচ্ছে জিওমেট্রি এই বিষয়টা আগাবো। ওকে, Yes, sir. Yes, ওকে, sir. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, বাই বাই। Assalamualaikum, sir. Assalamualaikum, sir. বুঝলাম।